Jó napot, jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm, hogy eljöttek. Engedjék meg, hogy a Helikon Kiadó nevében, a Helikon irodalmi vezetőjeként, nem Nagy Miklós vagyok egyébként, felkonferáljam ezt az eseményt, bemutassam a orosz vendégünket, Dmitry Glukhovsky. Természetesen tisztában vagyok vele, hogy tudják, hogy mire jöttek, és erre a felkonferálásra igazából nem is nagyon lenne szükség, de nekem jól esik, hogy felkonferálhatom ezt a két embert, nem csak Dmitry Glukhovskyt, hanem Karafiáth Orsolyát is, aki azért is esik jól, mert mindkettőjüket nagyon szeretem. Úgyis, mint ember, úgyis, mint írót, mint embert, talán még jobban, mint írót, vagy mint írót még jobban, mint embert, nem tudom, ebben könnyen belezavarodhatok. A lényeg, hogy megjelent Dmitry Glukhovsky 7. könyve magyarul, a text, ennek ugye bemutatója ez a beszélgetés. Ez azt jelenti, hogy a Dmitry összes könyve megjelent magyarul. Az első volt az Európa könyvkiadó gondozásában, ez a 7. pedig a Helikon Kiadónál, és Dmitry már 6-szor járt Magyarországon, amiből talán arra lehet következtetni, hogy szereti Magyarországot, vagy szeret ide jönni. Ennek az egyik oka az lehet, hogy itt jó az idő. Tegnap megkérdezte tőlem reggel Dmitry, hogy itt mindig ilyen jó az idő? Mire azt feleltem, hogy képzeld, Dmitry, itt nem is tudom, már valamivel több mint 8 éve mindig ilyen jó az idő. Nekünk ez már talán egy kicsit unalmas is, de egy külföldinek úgy látszik kellemes. Bevezetőképpen még annyit, hogy azért is szeretem Mitya könyveit, Dmitry Glukhovsky könyveit, mert nagyon sokfélék. Ugye megismertük őt eddig, mint fantasztikus írót, sci-fi írót, a Metró trilógia íróját. Ez pedig úgy is reklámozza a kiadója, hogy az Dmitry Glukhovsky első realista regénye a mai Oroszországról. Most, hogy realista vagy nem realista, ez egy kérdés. Minden esetre ez is egy fantasztikus regény, valószínűleg azért, mert a világ, amiben élünk, hát Oroszországban is, meg azért nálunk is eléggé fantasztikus, de át is adom a szót akkor Karafiáth Orsolyának és Dmitrynek, és akkor várom én is ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen, Miklós, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Amikor készültünk erre a mai alkalomra, akkor találkoztunk előtte Miklóssal, és ő azt mondta, hogy voltak éppen én azért kerültem a képbe, mert ő már nagyon sokat beszélgetett Dmitrivel, de most itt valahogy azt láttam, hogy legszívesebben átvetném a helyemet. Nem baj, Miklós. Remélem, hogy azért engem is fog kedvelni Dmitry, és el tudok tenni olyan kérdéseket, amik még azon a kismillió túlban, amin akár csak ezzel a könyvében is részt vesz, nem hangzott még el. Minden esetre egy különleges állomás ez az életmű, a pálya során. A text, mint ahogy már Miklós is említette, kilépett a zsánerből, bár erre már voltak törekvések és voltak felé írói lépések. A beszélgetés első részében majd ezeket szeretném elemezni és boncolgatni, de először hallgassuk meg egy rövid, pontosan pár perces részletet Mátyássy Bencétől. Anyu, nem tudlak egyelőre még eltemetni. Tudod, amit kijöttem, megint nagy pázba kerültem. Ugye nem haragszol, amiért nem jöttem rögtön. Nem hasonlított alvó emberre. Viaszbábura sem hasonlított, egyáltalán semmire sem hasonlított, amit Ilja ismert. Halott volt. Semmit sem tudott válaszolni neki. Bocsáss meg, azért nem mondtam ezt neked, mert nem értettem. Mert úgy gondoltam, hogy csak engem löktek bele ebbe az egész történetbe, hogy én vagyok az áldozat, és nem te. Bocsáss meg, hogy fél évvel elkéstem, hogy örökre elkéstem.
Mindent megteszek, hogy innen, ugye nem vihetek rögtön haza, megérted, ugye? Na megyünk, kitöltjük a papírokat, hívta a lány. És van még ez a helyzet is, anyu, evickélek valahogy, de nem tudom, hova fogok ki evickélni. Semmi komoly, majd aztán valahogy elmesélem, ne izgulj. Vége a láthatásnak, mondta szigorúan a szemüveges rohadék. Miután elvitte, kedvére gyönyörködhet benne, és letakarta az arcát a lepedővel. Ilja anyját, ez mintha nem zavarta volna. Tessék, az iroda kártyája. Nyújtott neki a lány egy kártyát kifelé menet. Várja, mindjárt hozom a személyes holmiát, várhat a búcsúzóteremben, ott most senki sincs. Ilja engedelmesen leült a padra a búcsúzóteremben, a linoleum padlót bámulta. Gyűlt benne a bánat, kínoszta, nem hagyta nyugodni. Egyre csak az anyját látta maga előtt, ahogy elfordult tőle. A folyósóról csoszogó léptek hallatszottak, mintha smirglivel dörzsölték volna az idegeit. Burok, mondta magában Ilja. Ez csak burok, csomagolás. Nem az anyjának dőlt oldalra a feje. Az anyja nincs ott. Ez csak egy üres, összegyűrt, teljes flakon a szemetesben. Na, bocsáss meg, légy szíves. És ekkor csörrenés hallatszott a zsebéből. Hazin telefonja. Valaki bebökött a csőrével a tojáshéjonát. Elővette, beírta a jelszót. SMS. Mi van Nyinával? Anya. Ilja pislogott. Nem válaszol, felelte. Kórházban van. Nem mondta neked? Nem. Őt azért legalább felhívhatnád. Ilja megtörölte a homlokát, eltette a telefont. Felhívhatnád. Kórházban van? Ina. Majd, nem most. Végre jött Vika, hozta az anyja holmiát. Az üres pénztárcát, a kikapcsolt mobiltelefon, amit Ilja annyit hívta, a nyakláncot a kereszttel. Kulcs nem volt. Menjünk aláírni a papírokat. Kiment a hullaházból és rámerett a frissen épített fatemplomra, amit ez a Vika említett neki. Valamiért be is ment. Dugig tele volt. A bejáratnál gyertyaboltocska. Kifüstölik, amit ki kell. A paphoz hosszú sorban álltak az asszonyok. Aki a doktornál nem tud megvigasztalódni, az jön a bátyuskához, hát ha ő segít. Utoljára ennyi keresztet Ilja emberek bőrén látott, kék festékkel tetoválva, és Krisztus arcot, meg kupolát. De a zónában mindez mást jelent. De vajon hol jelenti azt, amit kell? Miről is kéne megállapodniuk? Hogy az anyját odaát jó helyre tegyék? Hogy vegyék figyelembe Iljánál az erős érzelmi felindultságot? Hívta Istent. Állt, hallotta a mellkasát. Hosszan kicsöngött. Senki nem vette fel. Nem volt kapcsolat. Vagy lehet, hogy neki is be van állítva a ne zavarjanak üzemmód. Mintha mindent jól csinált volna, és mégis a pokolra kerül. A Földön úgy van berendezve az élet, hogy minden ember feltétlenül a pokolra kerül. Különösen Oroszországban. Köszönjük szépen, nem véletlen a kiemelés, és egyből ezernyi kérdés sorát veti föl. Ugye a Miklós által már idézett vagy felvetett kérdés, hogy egy realista műben állunk-e szemben, és itt most hagyom majd az írót is megszólalni, ígérem, csak fel kell vázolnunk egy picit a regény alapszituációját, ami annyi, hogy egy fiatal fiú 27 évesen, Ilja, szabadul a börtönből, amire hazaér, édesanyját már holtan találják, ezt a jelenetet hallottuk most, amikor a hullaházban szembesül édesanyja testével. És innen indulva egy nagyon kegyetlen képet kapunk az orosz realitásról és a valóságról, valamint most sem tudtam nem észrevenni, hogy a mobiltelefon, mint állandó jó barát ott van a kezében. Egy nagyon furcsa, szinte már zavarodott világot, amit a mobilok és az okos eszközök uralnak. Tehát a kérdés az, hogy mennyire látja realistának a munkáját. I'm going to be speaking English, right? Hello, okay.
I don't know if you will require translation. I will be speaking very slowly. To my mind, this is the what this book actually is. It's a certain kind of an attempt to make a time capsule that he did at the school time. You take everything from very much today's world and today's life. The stamps, the newspapers, your fresh photos, your favorite toy, and you put everything in a can and you bury the can to find it 20 years later and get surprised and stunned by what your life was and how known, familiar, and distant these objects are. So my idea here was actually to take all of these very known features of today's life in Russia, including what people say to each other, how they talk in the public transport, what is on the radio, what is on television, what's written on the fences, and what's written on the wagons of trains and everything. And definitely the themes are important today. And most importantly, the cell phone, which is the device, the most important thing in our lives today. And put it all in a can and bury it. So everyone who's reading the book in Russia, which is more important to me, because the Russians judge Russians way stricter, of course. They say that the book is ultra-realistic. It's not just realistic, it is like almost quasi-documentary. Of course, the plot is still kind of a genre plot, where you have this criminal story behind it, the story of unfair sentence, and then the revenge, and then the mother is dead as soon as he's getting home. But this is just the setup. Everything else in the entire world, Moscow described in it, with the clubs, with the brands, with the itineraries of public transportation, with the numbers of hospitals, everything is like painted from the nature in a very precise way. I would say it's not even painted, it's iPhone photographed. So it's a very precise picture of what's going on in Russia, and whoever was reading or proofreading this book in Russia, including policemen, the drug enforcement agents, or people from jails, or formerly in jails, they have all said that the book is like very real. And I make sure it was real. I was consulting, then again, because we're speaking here about people who served their terms in jails, consulting the inmates, the prisoners, and I was consulting the police officers, and I was just, taking parts of people's destinies and lives from somebody who I knew. So I made sure that this is not just a realistic thing, this is just ultra-realistic. A pályáját és eddigi életútját nézve, és az itt elmondottak alapján, hogy interjúkat készített, illetve nagyon nagy hangsúlyt helyezett az életszerűségre, felvetődött bennem, hogy annak idején ugye elég komoly újságírói múlttal rendelkezett, így járt Csernobilba, komoly riportokat és anyagokat készített, hogy itt elő kellett vennie a zsurnalista ényét, mert most már ugye nem Oroszországban él, és a regényben is mondjuk csak az a 7 év, amíg éjjel börtönben volt, iszonyú változást idézett elő Moszkvában, tehát mondjuk hogy érezte, mennyit változott az a Moszkva, amiben ön is élt, illetve mennyit kellett valóban az anyaggyűjtésbe, mint energiába beleölni. Well, actually, I never properly emigrated from Russia. I've moved away 4 times, but I'm inevitably coming back. So I first left the country when I was 17, and I lived in Israel for 4.5 years, and I lived in France 3 years, in Germany. But then I came back when I was 25, and I spent 10 years there. And right now I'm commuting, like I have quite a lot of travels connected to the books or other creative projects.
but I've never actually properly emigrated again from Russia. I'm coming here from Moscow, and in a week's time I'm flying back to Moscow. So I have been following all of these changes with a great attention, and definitely, as you have said, people know me so far. They have known me, especially well in certain countries, as the author of the Metro books. But during the time that I was writing Metro, I used to work as a television news reporter and then television journalist. Euronews, and then Russia Today, and then Sky News a little bit, and then Deutsche Welle, and then other things. And I'm still doing columns and then some kind of like coverage for, let's say, the Frankfurter Allgemeine and other newspapers in Russia. So the political situation and the social situation have always been my primary focus. And I use sometimes sci-fi or dystopia to speak in a metaphorical way about the very real things that were happening in my country. And definitely I've always kept a very close eye on what was happening in there. And also, I just lived there, basically. You know, the last 10 years I spent there day to day with a number of travels, but I've been watching very closely, and not just in Moscow, but in other countries, towns and cities as well, what was happening there. I do believe that the writer who emigrates like forever, like in the times of Stalin, he will inevitably lose the connection with the real world. And then for writers, more than for whoever else, the connection to the soil is crucial. You know, you can see examples of dancers or even directors, theatrical directors or film directors emigrating, like Milos Forman, for example, may he rest in peace, who immigrates and finds a new home and is successful on a new ground. But very rarely this happens to writers. Writers are very deeply rooted in their like native soil, in their home soil. And when they cut this connection, they remain somewhere in the imaginary land of the past of the country. And then the present moves forward. This gap between how they remember things and what the things really are is growing, and they end up writing about non-existent things. And well, Russian literary immigration was quite extensive, from Bunin to Nabokov. And Nabokov could only be successful because he wrote kind of an imaginary tale, and they would not be able to describe. And then Bunin was always super nostalgic for the Tsarist times, and the country that the Soviet Union has become had nothing to do with the distant imperial Russia of their youth and their past. So I think that as long as I want to continue being a Russian author, I really have to be there, you know, and at least come there like every 2 weeks. Térjünk vissza a textre és ennek a könyvnek a különleges helyére. Ugye azt gondolom, hogy az olvasók első pillantásra, vagy első nekifutásra kicsit megdöbbenhetnek, hogy egy új hang, vagy egy új stílus, ami eléjük kerül, viszont én kigyűjtögettem, hogy azért nem előzmények nélküli ez a könyv. Tehát, hogyha nem is kell nagyon messzire menni, a krimi, vagy a krimi számára szürkületben ott volt, és abban is vannak filmes elemek. Nagyon filmszerű a könyv egyébként, erről is majd szeretnék kérdezni, nem tudom, hogy ezzel egyetérte. Akkor a Metro trilógia harmadik része már egy egyértelmű átvezetés volt a zsánerirodalomtól a magasabb irodalom felé, illetve az orosz népellenes mesékben már nagyon komoly politikai pamfletteket olvashatunk, amik regényé szerveződnek. Mégis, amikor nekiült a textnek, akkor mi mozgatta, vagy hogy talált rá a témára is, hogy önmaga számára ezek az előzmények nyilvánvalóak voltak-e, illetve volt-e egy terv arra, hogy most egy ilyen realista könyvvel áll elő? Well, actually, the original idea was to write a story about the cell phone. How cell phone
becomes the storage of our soul, and how somebody who's getting somebody else's phone can start being this person. The original idea came from a discussion with one of Russian film directors 6 years ago. And back at the time, the cell phone didn't play such a great role in our lives as they do now. They didn't have the functions that they do now. They didn't film as good video, they were not as extensively used, the emojis were not in use, and we didn't really, text as much as we do now. And definitely, right now the cell phone is the true backup storage of our soul. Whoever is going to listen, imprint. So whoever's getting our cell phone will inevitably know everything about us, more than our mothers did, and definitely more than our husbands and wives did. So everything pretty much, all the secrets, all the confessions, all the betrayals, and all the lies, and intimate things, everything is inside this little black box. So I was just mesmerized by the idea of how one person can pretend being the other person by just taking possession of this person's cell phone. That was just the overall idea. Then I offered this film director who suggested me, think about it, this plot, overnight. This was an overnight idea. But then 6 years passed till I actually decided to sit down and develop this story into a book. And the writing itself was pretty quick. I spent maybe around 4 months writing this novel. That was the winter and the early spring of last year. By that time, I don't like to precipitate usually, to go too fast with an idea that I have. Sometimes it's years and years till I actually sit down and start writing. Future, for example, I had the idea when I was 20, and I sat down to write it when I was 30 plus. So it took 10 years to really process it and get ready for it and get the drive to write that story. Same here with text. So 6 years passed, and during these 6 years, the idea has become much more solid. And the political and social situation changed in Russia, and Russia has become a society of classes again, of castes. And like in India, now we have two castes now. Well, the rulers and the ruled, basically. The rulers, whoever serves the system, be it the officials, or be it policemen and special services, prosecutors, judges, successful propaganda journalists, priests, whoever deserves this corporation of power, they have rights and they have freedoms, as long as they're politically loyal and don't break their inside corporate rules. But the regular people, including the businessmen or just employees or whoever, the students, they're completely unprotected. They have no rights at all. They're rightless. And whenever they would clash in a serious clash of interest with anybody, let's say a student is run over by an official in a car, or the official's wife or official's daughter, nobody will be ever able to prove anything. And the student will be lucky if he's just left alive, Maybe he's also will be judged for attacking the car. And that's how rightless they are. So that automatically actually brought about this new metaphor of how a person from the lower class, insulted, offended, and then humiliated, and actually disfigured in a way by a person from the upper class, can become this person by grabbing his cell phone and pretending being him. And that only became possible in the last 6 years, because Russia, before the Olympics, before the Ukrainian street revolution, before Crimea, before Donbass, before they hit down Dutch plane and everything that's happening with Trump and the sanctions, was a different country. I mean, it was already going possibly in this, hesitating whether it should go in this authoritarian direction that it's going now, and the president was the same, but not necessarily we were supposed to start becoming what we have become. So over these 6 years, this vector has become very clear, and the theme of the book has also adjusted.
And then I decided to collect all these impressions and the features of today and put that in a very condensed way in that book, just for memory of what the end of the year 2010s had been like in Russia. Itt beszélünk ugye arról, hogy nagyon kegyetlen látleletet ad ez a mai orosz társadalomról, és hát ön is ezt a mai napig alátámasztja, hogy ez így van, viszont nem tudom nem megkérdezni, egyszer egy Magyar Narancsban adott interjúban említette, hogy Putyin magához hívatta, vagy meghívta, nem tudom, hogy melyik a helyesebb szó, de nem fogadta el a meghívást, és lett ennek azóta következménye, hogy volt-e még esetleg meghívás, vagy ez a vonat már felment? Yeah, so never trust the headlines, right? The headlines oversimplify the things, or they just invert them. You know, the headlines are supposed to sell the article. So no, I was not sunk by Putin. Putin was meeting Russian authors. He was meeting Putin and the writers. Back at the time when Putin needed writers, 5 years ago. So he would summon, not directly, not Putin called the meeting. I'm sending somebody to get you. Yeah, do you like Novichok or not? So and then somebody communicated like he's organized, like there's the administration of president is organizing a meeting of Putin and the writers. We would like you to come. And I'm saying, actually I'm abroad. Unfortunately, I'm abroad these days. And then there was one meeting with Putin, and there was 2 meetings with Medvedev, who was the president back at the time. And also they kind of suggested if I want to join the Presidential Council for Culture. And before that, the year 2009, I was invited to join the Presidential Council for the Human Rights. But you know, to me it was always like an attempt to court the like free-thinking, young, maybe promising. That was they were wrong about it. But they thought the problem was promising. A book author just in order to like you don't kick the dog that barks at you immediately. You do that, and you give him some pedigree power or something, you know, like some bone, and then maybe the dog starts, like wagging his tail and liking you, and so licking your palm, you know. And that was their idea. And I was like, already back at the time, I was a smart boy, so I thought, like, you know, when you're supposed to go and meet the Tsar, what are you saying to tell the Tsar? You're either saying, Father, forgive me for I have sinned. Or you say, you're a bloody dictator. Why are you turning us into this horrible, oppressing slave empire? And I say, like, yeah, maybe neither. Yeah, just not coming, you know. Like, I'm too young to start, tossing gloves in the face of the bloody dictator. And it wasn't that bloody back at the time. And so, and neither am I ready to bow to the emperor. So I decided, like, yeah, I'm just like, we're living in postmodern times. I don't have to do any modern gestures. I just screw that. I'm just saying that I'm abroad. So I just said that I'm abroad 3 times. By the end of the 3rd time, they started suspecting that I'm just not willing to come. So they stopped coming, basically. But he stopped also meeting writers because he felt that he's already cool enough not to like consult the philosophers and the writers. He has a philosophy now by himself. Yeah, so no, yeah, I'm still traveling. Nobody so far arrested me. I'm not sure if that means anything because we have examples now also of artists getting arrested for their political stance and cultural views. Serebrennikov, who is the most prominent current Russian theatrical director, he's not really jailed, but he's under home arrest for 8 months now, under some absurd accusations.
as an example and warning to the liberally thinking artists in Russia, well, you have to keep it in mind, I guess. Yeah, yeah. The situation is really going in the wrong direction. But hey, it's Russia. It can be a revolution tomorrow, you know, so who knows what happens next. Yeah. A könyv egyik kritikusa jegyezte meg nagyon szellemesen, hogy Glukhovsky tett egy lépést a realizmus felé, de a realizmus pedig tett egy lépést Glukhovsky felé. Tehát ez számomra azt húzza alá valóban, hogy a helyzet egyre kiábrándítóbb és egyre reménytelenebb, de az előbb említette, hogy nem dob kesztyűt a hatalomnak, viszont nem tudom máshogy értelmezni az orosz népellenes meséket is, illetve ezt a regényt is, mint egy odadobott kesztyűt, hiszen én amikor elolvastam, Nagy Miklósnak éreztem, hogy ez azért nem történhet meg, nem zárhatnak le így egy fiatalembert, nem törhetnek derékba életeket, és hát a válasz, hogy de, ez Oroszország. Tehát valószínűleg tényleg megtörténhet egy ilyen, de kérdés ezügyben, hogy a politikát mennyire érdekli az, hogy egy ilyen szintű sikerkönyvben, mert azt tudjuk, hogy a text már is az egyik legnagyobb könyvsikerek között van Oroszországban, ennyi rajongót szerez. Tehát, hogy nem érzik úgy, mintha egy kis tüske menne a körmük alá. Yeah, weirdly enough, I would think it is, but actually when you just speak about the deficiencies of the system, you're not getting punished for that. If you attack Putin directly, then it could be a certain problem. The real problem begins when you start exposing the real corruption with the bank accounts and numbers and the contracts on which they get the kickbacks, you know. This is going to be a real problem, you know. Going on the national radio and saying like we're living in a banana republic, where the junta is like of imposers, is the root of the country is a private corporation. I'm doing that two times a month, and nothing happens so far. It can start happening at any moment, but as far as they're not, you know, hanging me on the street lights, I can keep doing that, you know. Maybe I will get a warning one day that I should stop doing this, but so far that it's been okay. And I think that it's in a lot of cases it's your internal freedom. A lot of people self-censor themselves, not waiting for a call from special services or administration of president or whatever, or police, you know. They just decide to shut the fuck up, you know, before they're being told so. And that, of course, is the heritage of the Soviet past. You know, the generation of my parents is very much used to keep their mouth shut whatever is happening, you know, just in case, because probably they never believed that this change for the freedom is real, because the elites have never properly changed. You know, it's not the revolutionaries who come to power and then, you know, ground everything that was erected before them. It's the KGB people in the second generation who are no more commercial thinking, but still paranoid as usual, and with their own very peculiar vision of what's good for the country, you know, and what the country is supposed to be like. It's them who are shaping our policies, and definitely they're far from being democratic, and then they're just pragmatic, basically. You know, KGB used to be the most pragmatic of all our structures. And so they're just, you know, making business, and they think that they're probably strengthening the country, and then they're helping the country to rise from the knees, but actually they're weakening it because their thinking is so backward. What was the question? Ezt már én sem tudom, de tök jó válasz volt, de beszéljünk egy kicsit, kanyarodjunk vissza a regény szerkezetére, ami számomra teljesen lenyűgöző volt, mert egy nagyon okos rendszer tartja össze a szöveget, viszont ennek ellenére iszonyú könnyű olvasni. És ugyanaz megfigyelhető még több könyvében, hogy a hőst már az elején, a főhős Ilját izolálja, tehát meghal az anyja, ott hagyja a régi szerelme, nem várja meg a börtönből Vera, és a barátja is csak immelámmal egy találkozót azért, vagy egy kettőt kegyelemből tesz vele,
és magára marad a mobiltelefonnal, meg a másik életével. Viszont olyan szintű koordinálás, vagy szinte matematikai tudás kell ahhoz, hogy ez a rendszer, hogy az életének az eseményeit, a személyeket, az időpontokat megtudjuk. Mennyi volt az, amíg a konkrét szerkezet elkészült, hogy egyszerűen az olvasó tudjon vele menni, és sehol nem siklik ki. Tehát most másfélszer elolvastam a könyvet, nem találok ellentmondásokat, minden meg van támasztva, és nem csúszunk el részleteken. Majd mondok banánhéjakat, amin elcsúszhatott volna a dolog, de ott sem. Tehát hogy állt ez össze? Yeah, so actually I don't have structure, and I hate creating structures ahead of the story, because that's, first of all, many great ideas about human relationships or twists of the plot, they come to you when you're actually writing it, and then you think about something that should happen in a chapter from now, or 2 chapters from now. If you just cold-bloodedly start to plan everything step by step, you will not get a third of these ideas. It just don't come to your mind, you know, because I have the associative thinking. One thing just gets hooked to another and draws a third, you know, and then many things come to you from your subconscious when you least expect them to come. Some, of course, every novel has some architecture, you know, has some engineering behind it. But when you try to plan everything forward ahead, this is going to be like much more boring, much more stereotypical, and also the problem is when you have an idea of an event too far ahead, and by the moment when you start really writing it, you get used to this idea too much, and you write it in a definitely cooler, more distant, not giving shit way, you know, you're not really living this emotion. And whereas the emotion is just a fresh discovery, like a twist, you just get to this twist and you immediately start writing it. It affects the energy, the tonality, the choice of words, because you are describing it to yourself for the first time and you're picking the right words, so the text has more energy apparently than when you know everything in advance and at a certain time. By the timetable you're getting to that chapter and you start writing it. So what I like to do is to have just a general idea what is supposed to happen, maybe a couple of twists in the plot that I have in mind and keep in mind for future, but then every chapter is a free flow. So, speaking about the isolation, the overall idea of this book is just a guy who is unfairly sentenced and serves a term in jail for things that he didn't do, releases from the jail, walks out from the jail, and has no life. He has to have no life. Otherwise, the entire thing will not work. He doesn't have to replace his own non-existent situation, life, and without any prospects by somebody else's life on a cell phone. This is just what I have to do. And from that, we get to the situation that, of course, we need to get him rid of anything that hooks him to the alternative. First of all, mother, because no mother would allow her son to go and take the revenge, and no mother would, you know, enable the situation where he's sitting at home trying to escape that. She would that would be different. It would be a story, but it would be a story of relationships with the mother and how she is trying to fix everything that her son has done. And that's an interesting story as well, but not the story that I wanted to tell, not the story about the cell phone. So, mother had to die. I'm sorry about that. She's dead, she's in the morgue. Yes, she is dead. You know that already. Bence read it to you out, so no surprises here. And then all the others, it's just normal that when somebody is jailed for 7 years, he's not getting back to normal life. His friends, his cool friends, just normal guys, boys and girls, they're fucking afraid of him. The person who's released, you know, bald and all burned or scratched, he speaks a different language, because like Russian jails and prisons, they have a very particular culture dating back to the Stalin's times. A lot of taboos, a lot of very complicated rules. It's very rooted in the sexual violence where
You know, every wrong step can be punished by a homosexual act against you. And then a lot of, it's like a minefield that is super complicated to walk and remain yourself. You can't really cooperate with the prison administration. It's better for you not to get in touch with the criminal establishment there, which actually in many cases is the real ruler of the prison. So it's super complicated. And they have their own language in which they can just communicate without any speaking in the real world. And that inevitably affects you when you're 7 years there. Yeah. So when a person like that walks out of prison, it's not the person who he used to be. And when, like, I'm imagining myself bumping into a classmate, even if I'm a real friend, will I renounce on meeting the guy? No, because otherwise it will be just a real betrayal. Will I be enjoying this meeting? Definitely not. Will I be afraid of him? In a way, you know, it's like being afraid of getting stuck by, how do you say, getting contaminated by some kind of a curse. Plague, cancer, viral cancer, whatever. It's like you're sitting next to a person who just walked out of jail, like you're afraid. Yeah, you know, I don't know. It's definitely not a comfortable situation. So I just imagine a friend who wants to be a good friend, but he's just completely lost and disoriented. And then he has a wife, and the wife, definitely, a young wife, does not want her husband to go anywhere close to freshly released, you know, prisoner, whatever he did. And they have a little kid and stuff, so she would definitely not want this guy to intrude into the little tiny cozy world. And this is it. Then it comes all natural. And the girl who this guy used to date, of course, she wouldn't wait 7 years. You know, a year, yes, from the army, okay, and a year and a half. Maybe she wouldn't be like loyal to him. Nothing would happen to the party. But 7 years, no, like it's not in the real world, you know. Maybe if she was afraid that she's a kind of, if he was some kind of recidivist, it comes and kills her if he finds that she was unloyal to him, maybe out of fear, but definitely she wasn't. So she just started over a new life, got pregnant, and this is it. So it's over for him. No matter if he wants to get back to her or not, because the life goes on, you know. So yeah, naturally it came. So I would say that there is a cold-blooded calculation. It's always an improvisation. You have just to keep the entire story you want to tell in mind, and then, but still there are things that can happen and cannot happen. Natural for these characters and unnatural for these characters. So that's not rather walking in the dark with your hands stretched out and feeling things, knowing that there is some, like in the darkness, there are some walls and entrances, but how exactly you will walk there is a question. Említette, hogy ugye az anya halott és hogy már nincs jelen, de közben mégis erősen jelen van, hiszen a hős elég sokat vitatkozik belül az édesanyjával, és ezt csak azért mondom el, mert a regényben, és ezt majd látni fogják, nagyon sok utalás van, legalábbis szerintem egy olvasó szerint klasszikus orosz regényekre, hát akár ugye a bűn és bűnhődést említhetjük, itt is a bűn, mint központi motívum vagy központi fogalom tartja össze az egész regényt, illetve Turgenev apák és fiúkjára is utalhatunk, hiszen a Tetjának, a meggyilkolt rendőrnek az édesapjával való viszonya nagyon szépen felfejlik az üzenetek és a hangfelvételek kapcsán, illetve ott egy árulás történettel is szembesülhetünk, itt nem akarom elárulni pontosan, hogy miről van szó, viszont az egy nagyon-nagyon erős kérdés volt nekem ennek kapcsán, hogy ugye van egy apával, a főhősünk így, apa nélkül fel nem tudja, hogy ki az apja, az anya az egyetlen tanítómestere az életben, és az derül ki, vádolja a halott anyját, hogy ami leckéket tőle kapott, azok a börtönben, illetve az utána következő életnek alig nevezhető valamiben hasznavehetetlenek, viszont amit a meggyilkolt rendőr kapott az apjától, azok is hasznavehetetlen elvek, hiszen az csak a pusztításra, illetve a hatalom elérésére való törekvésnek a kellékei. Tehát mintha egy új morál lenne
kialakulóban, vagy minden esetre már a régi fogódzóink nem érvényesek, vagy hogy látja ezt, hogy mik most a kapaszkodók, és hogy ez a mobil világ, ami voltak éppen szétszínelte a múltnak egy csomó értékét, mennyire hat ránk, vagy hat vissza ránk. Ez jó bonyolult kérdés volt, de bármelyik részéről. Yeah, I'll try to figure it out. Okay. So I would divide. So definitely this question is several parts. There is a part of the influence of technologies, and definitely the cell phones have changed us entirely. I wouldn't say they changed our moral system. In a way, maybe, because with the cell phones, we have, the world has become much more transparent. We're always in touch. We're supposed to be always in touch, under control of our families, first of all, but also from the state. With the geolocation, everybody knows where we're going, and if you're not answering to your boyfriend's or girlfriend's call for an hour, well, that's a scandal. You know, where the fuck have you been? Whether I was worried for you, of course. Like I thought that everything has happened to you. And then you know, like somehow they like following World War II. The kids were just going in a school across the city, and they were supposed to be back at home by 9, and nobody knew what was happening to them. Kids, you know, well, let alone grown-ups. So that was a fucking much more dangerous world, you know, with you know, like Nazis and communists, and especially like the KGB, and then there's some partisans in the woods, and then all kinds of maniacs, and then firearms still at loose. And somehow the kids were selling it, like, I think there were a couple of kids from the 50s here. So somehow you did survive without cell phones back at the time. Like I was, when I was 7, no, maybe 9, I was leaving my house in one district of Moscow, 9 years old, with my backpack. I was taking a bus, I was taking a ride of 1 hour long in metro. I was walking on the other side of the city, and they're back. And if I was back home by 4, everything was fine. Nobody would even think about calling and texting me all the time. So we have become much more interconnected, and despite the fact that we're living now in a way, way safer world, where the biggest dangers are shown on Netflix, we're still very much worried, and we have become dependent on the constant online connection and presence. We're kind of a neural network, or hive, more than an optimized society than we used to be. That's one thing. And then, of course, that breeds control. Yeah. So we depend on each other more. We want to stay in constant touch. It's not always comfortable, because we are basically biologically the same. Technology allowed us to satisfy one need that we had, and violate other needs. The need for privacy, need to be alone. Plus, whenever you are with your wife or husband or mother, father, or kids, you're just wearing masks, like you're playing certain roles. Now, Ben has explained how exactly, but playing one role for too long time is a bit wearing, tiring, exhausting, you know. So that's one thing. Another thing is that cell phones really we depend on them in a lot of ways. You know, we are pretty helpless without them. They help us perfectly find our ways in the foreign city. They help us memorize things with the incredible precision that we would never be able to memorize, communicate instantly, know everything that humanity knows, actually, and we are superhuman now, you know, and translate, speak out the languages, you name it. Send business documentation, work from home, that's all cell phones, and they have a flashlight too, which is magic, you know. When I was a kid, I was trying just for a flashlight. Let alone watch and a tape recorder and a little television set. I have television, you know that? So this, incredible. But without them, we're completely helpless. And we depend on them, and we cannot go without them. And all this
like media asceticism, saying yes, let's disconnect for a week and see how better we become. Yes, fuck you, go and disconnect yourself. You know, not possible. The world is built that way. That everything from Apple Pay to the Booking.com to Aeroflot even has an app. A very good one, by the way, better than Lufthansa. They're just incredible, you know. Like it's so convenient to have, but this is not a phone. This is just a cold phone, in an old-fashioned way. It is actually an external organ without which we are completely, crippled. So this is another thing that I was going I wanted to talk about, and that changes us, making us superhuman. But also a lot of our personality is stored in this, and other persons can wear it. Yeah, and there was something else. It's the system of values. The system of values is a whole separate discussion. Thing is, I don't know what about Hungary. I think that you're living in the same situation, light version that we are. Maybe in America they have their own issues and challenges, but we in Russia, we're kind of witnessing the situation of total demotion and collapse of system of values, of ethical coordinates. It's not clear anymore what is wrong and what is right to do. And we see the leader of the state, Vladimir Vladimirovich Putin, who actually, by his own personal behavior, he denies the existence of good and bad. He's being openly accused of being one of the most corrupt and richest persons in the world, with Panama Papers. Just some fucking childhood friend of his has 2 billion euros or dollars, whatever, on his account, violinist, and he says, yeah, I know the guy, he's a good violinist. And they go, why Gazprom paid him $2 billion? Yeah, because he's buying Stradivari. What the fuck is that? $2 billion in Stradivari, you know. Then he doesn't even care to justify himself or explain or defend. Like, you think I'm corrupt, that's your problem. I'm not even gonna waste my time explaining, do I really have $130 billion in my bank accounts on other names or not? Like being accused of being the most corrupt politician in the world and not giving shit to justify himself. You know what? My people will vote for me anyway. This is one thing. Then saying no, it's not our troops in Crimea. And then 2 weeks later, hey, it's our troops in Crimea. Like, no, we'll never take Crimea. Yeah, but we didn't have a choice, we had to take Crimea. Like, no, it's our people in Donbass. Yeah, well, it's just a holiday. Of course, you know, and everything like, no, we didn't get done with this Dutch plane. And they would say, yeah, Dutch plane, yes. Remember things like that, you know. And then so on and so on and so on, lying, admitting he lied without any blushing, and then lying again, admitting he lied, and that goes down the pipe, you know, and then not only him, but the ministers do the same thing. The prime minister accused of stealing billions of dollars, not giving shit about it. Let's carry on. You know, why are we stuck in the past? Let's speak about the future. We have great projects for billions of rubles to create infrastructure for this country in the future, like with a 50% kickback. And that, of course, kind of shows the population as well, through the political establishment, that everything is possible, and there is no good, no bad, there is no black and no white. And whatever they do to justify themselves is to say, yeah, but look at the West. They have exactly the same. Do you think they're better? So instead of trying to justify themselves, they say everyone is like that. Okay, so we're not perfect. We're not innocent, but do you think the Americans are? Do you think Europeans are? Germans are corrupt, Americans are corrupt, French are super corrupt. They're trading, they're bargaining with the dictators in Africa. They're financing dictators in South America. Everyone is taking bribes, you know, and then every time there is a corruption scandal in the West, they gladly show that on Russian TV, so that the Russians think that there is a general collapse of system of values. Everything is permitted now. Plus post-truth,
which justifies any kind of lies, any kind of, you know, the institution of reputation in Russia doesn't exist any longer. You cannot find blackmail against a person. What can there be? Pedophilia, probably, but then they'll find a way to explain as well. You know, so this is kind of situation that we have. And we have like the Ministry of Foreign Affairs, Lavrov, who supposed to be like the top diplomat, you know, like very ceremonial, very reserved, but he's behaving like a cutthroat, you know, a little bit, like from what he's saying, like this Twitter diplomacy that goes between Russia and the United States and Great Britain. Well, I don't know how the Russian Foreign Ministry is not using the word fuck in their tweets, because everything else they're doing. Lavrov is sitting next to the Saudi crown princes in a press conference after talks with them, and he looks at them and says, fucking morons. And that is registered, you know, and then now we have t-shirts, like fucking morons, you know, and Lavrov. Like, is that the new, like, bravery, you know, like, but this is not a police captain who is supposed to be half criminal and speak that language because he's in the field all the time with other thugs, you know. This is the head of the Ministry of Foreign Affairs of Russian Federation. You know, the Soviets didn't have that way, you know, even when we were a bloody empire, the diplomats were super ceremonial, you know, like, what the fuck is going on? Everything is permitted. There is no right and wrong, no black and white, no bad and good. Just the right of the strong. And that's the system of value promoted by the system itself, by the power, by the regime. And this is the case study in this book as well. What happens when there's a boy who is brought up in the ideas of existence of good and bad, crime and punishment, and then somebody who is dynastical policeman and who is brought up by his father in the ideas like you are the predator, so you go ahead and hunt the weak one, otherwise they will, you know, hunt you. Whoever is strong should remain strong, never show any weakness, and the ideas of good and bad just do not apply anymore for this world. That's the system of understanding. Köszönöm. Közben úgy tűnik, hogy az időnk is lejárt, és sajnos Bence nincs idő a második felolvasásra, én úgy látom. Viszont ott én nem szerettem volna ilyen negatívan zárni, mert a könyvnek egy egészen különös, abszurd humora is van, a rész az abból lett volna, így hát nem marad más választások, mint elolvasni. Let's listen to the... Hallgassuk? Yes, let's listen to this second part. Akkor. To make the thing a little bit funnier. Köszönöm, akkor. És ugyanúgy rövid rész, mint az előző, és akkor még lesz egy nagyon rövid búcsúmondat. Körös körül minden megdermedt, mintha megállt volna az idő. Egyetlen jármű sem mozdult a helyéről, se előttük, se oldalt. A Kutuzov prospekt, a majdhogy nem káma szélességű sugárút, mintha holtán dermedt volna. Néma kanyon volt a 6 emeletes sztálinkori házak között. A diadalív, melyet épp maguk mögött hagytak, úgy vágta ketté az áradatot, mint egy folyami híd. Ilja a telefonra pillantott. 2 perc múlva ott kell lennie a 35-ös számú ház udvarában. Miért állunk? Szuszakolta magát a sofőr mögé. Lezárták, felelte a sofőr erőtlenül és közömbösen, mintha csak azt mondanák, hogy esik az eső. De ki? Ki zárta le? Mindjárt elhalad, magyarázták neki. Ki halad el? Hova? Forgolódott Ilja. Hogy ki? Hisz ez a Kutuzov prospekt, ki más, a cár vagy a rosszavel német. Mondta egy értelmiségi külsejű, vékony szemüveges őszhajú öreg. Nyissa ki az ajtót, én leszállok, kérte Ilja. Nem tanácsolom, figyelmeztette az öreg. Mindenhol KGB-sek vannak, nagyon figyelnek erre. Nem is nyitom ki, mondta a sofőr. Kapnék érte. Késésben vagyok. Ez Viszmajor, ellenkezett a sofőr. Meg fogják érteni. Belgiumban biciklin megy a miniszterelnök a munkába, jegyezte meg egy nő mögötte. De az homoszexuális, szólt közben egy szakállas, vöröshajú, kopaszodó fazon. Náluk buzik vannak a kormányban, nálunk meg bunkók. Jelentette ki nyomatékosan a szemüveges öreg. Melyik jó?
Svédországban az iskolákban tanítják a gyerekeket a homoszexualitásra tankönyvekből, hadakozott a szakállas. Ez normális, tolerancia. 12 óra lett, aztán el is volt. Jól van, semmi baj. Kicsit késik, bármi közbe jöhet az embernek. Lehet, hogy Igor is ebben a dugóban átcsorog az áruval, jelentkezni legalábbis nem jelentkezett. Ilja a troli végébe ment. A hátsó ablakból nézte, jön-e már a konvoj. Közvetlenül mögöttük egy mentő állt, némán forgott a villogója. A sofőr csukott szemmel cigarettázott. Az orvos a telefonját olvasta. Körben minden kocsiban a telefonjukat bámulták az emberek. Mindenkinek végtelen ideje volt. Fél óra az életükből igazságos adónak tűnt számukra. Visszament előre a sofőrhöz. Sokat kell még várni? Nem hiszem, felelte Amaz. Olyan 10-15 perc. Nyissa ki az ajtót, követelte Ilja. Azt nézd! A kisöreg egy fekete dzseppis, gyapjú sapkás alakot mutatott neki, aki figyelmes és feszült arccal állt a járdán az út felé fordulva. Nyersz 15 percet, és lekésed az egész életet. Van egy ilyen rajzfilm, a romás kovói vonat, láttad? Én láttam, mondta a szakállas. Ezek a mai fiatalok semmit sem néznek, csak az internetet. Ilja leült. Ellenőrizte, nem írta Nina. Lehet, hogy csak nem hallotta meg. De nem. Csend. És Petya anyja is beletörődött, hogy ki kell bírnia a találkozásig. Ha tudnák, kiírogat nekik. Hirtelen valahogy az eszébe jutott ez most először. Ha tudnák. Az emberek körben elbóbiskoltak, mintha a dugóban altatógázt fújtak volna szét. Még a szemüveges öreg is belefáradt a vitatkozásba. A telefonban nesztelenül eltelt még egy pixelperc, aztán még egy. Furcsa, hogy a mobil még számolta az időt. Hát nem dermed meg teljesen. Mehetnék helikopterrel, motyogta az öreg, de úgy unalmas lenne. Helikopterről nem látnák az alattvalókat. És végleg elhallgatott, lemerült. Aztán ebben a befagyott folyóban megvillant valami. Egy kék villám. A konvojt felvezető autó egy rendőrségi Mercedes. Ilja felállt, homlokát az ablaknak szorította. A járművek fölött látta a megtisztított, tökéletesen üres szemközti sávot. Azon suhant el a Mercedes. És a távolban már látni lehetett a kék fények füzérét, egy csillagképet. Előbb csak pettyek a horizonton, aztán megnőttek, majd nehéz, fekete lövedékek következtek, amiket valami hatalmas bertából lőttek ki. 3 szögletes német terepjáró kék villogóval egy hosszú német limuzin körül. És körben előttük és mögöttük 2 fehér kíséret, mind villog, berreg, visít. Olyan hihetetlen sebességgel suhantak el, hogy a fizika minden törvénye szerint már el kellett volna szakadniuk a földtől és felrepülni. Valóságos ágyúsortűz. Megremegtek az úton sorban álló autók a légörvénytől, mint a robbanás hullámtól, mintha még a diadalív is megingott volna. Valaki félszegen beintett, de senki nem csatlakozott hozzá. Mindenki jámboran ücsörgött a maga megrekedt pillanatában, és még csak azt sem vették észre, hogy dőlnek meg a fizika törvényei. Annak meg ott a konvojban biztosan tetszett, hogy a tenyerével feltartóztathatja a nép idejének folyását, mintha csak egy keskeny patakocska volna. Pontosan ezért is választotta ezt a hivatást. Szépen mennek, lelkesedett a szakállas. A nép meg dögöljön meg, mondta ki a véleményét a kisöreg. Elsuhant a konvoj, felolvadt a körben. De megvárták, hogy ne maradjon fénye, hangba se, csak akkor néhány perc múlva nyitották meg az utat. Végre szabadon engedték az időt. Köszönjük! Nagyon kifutottunk az időből, ezért csak idéznék egy mondatot, ami nélkül nem szeretném, ha távoznánk. Ezt egy interjújában mondta, hogy egy orosz mondás szerint attól még, hogy Oroszországban a paranoiásról még nem biztos, hogy nem üldöznek. Ez szerintem egy fontos mondat a könyv megértéséhez. És csak így az érdekelne még, nekem elméletem az, hogy a könyveiben az egyik alapvető kérdés, mindegy, hogy milyen műfajban írja, hogy mitől ember még az ember, és nincs olyan sötét víziója, hogy esetleg tényleg a mobilok olyan szinten eluralnak minket, hogy a személyiségünk helyébe férkőznek, hiszen erre már utalnak jelek, a főhős is beleszerettük valakivel, és soha nem látta, csak az üzeneteinknek a képeit nézte, ami már egy konstruált valóság. Elég csak igen vagy egy nem is. Yes or no?
You know, if somebody from the 80s would see us today, he would definitely think from the outside that we have changed for the bad, that we are now dependent on this, and that we're weird, we look at that all the time and this, we barely even talk with each other. But from the inside, I think we're still the same like humans. And the needs are the same, and the limitations more or less were the same before the mobiles came, you know, and the hopes are the same, and the objectives and the problems, everything is the same. We're humans. And I don't think that any technology, except invention of immortality, will be able to change us, you know. And then this is a subject of a different book that I wrote called Future. It is about the invention of immortality. But cell phones, no, I feel myself pretty human. Are you human? Yes. So this is it. Thank you so much. Yes. Köszönjük!